This is Emmanuel TV. Synagogue Church of All Nations. Can you please tell us your name or where you're from? My name is Pastor Alex Iromose. I'm from Liberia, but I'm in Nigeria. Can you tell us what was the message of prophecy you received today from Prophet T.B. Joshua? You said? The prophecy the man of God gave me today was about disappointment from the embassy. It's all about 3 years ago. I was denied a visa, but we bless God. Early last year, I had a vision with the man of God in the dream, and he sent me to go back to America Embassy. Then I went there. It was so easy. I got my America visa, and the man of God also talked about death. I lost my brother, and it's about 3 weeks ago now. I lost my first cousin, which I love so much, like a senior brother to me, and it really pained me so much of his death. So I decided to seek more of God's face, to know more about this. I believe everything is ended today. So we thank God for your life. First of all, we want to ask you, the man of God said that you faced disappointment before at the embassy. Can you just explain what the disappointment was? The disappointment was I went to France Embassy to get a visa, and they disappointed me. But we bless God that the man of God was able to correct it back through in the dream. And it was a vision that I had with him. He said, "Don't be discouraged. Go to America Embassy." So I went there. By God's grace, I was able to get my visa to the U.S. So I believe prophecy is true, and it was confirmed. So you mean that before coming here, the man of God, Prophet T.B. Joshua, actually appeared to you in a vision, in a dream, and told you that you should go to the U.S. Embassy. Is that right? Yes, yes. That was what he did. And then when you went there, what happened? When I went there, it was so easy, and we bless the name of the Lord. I got my visa, and it was a shock to me to today now. Without nothing, but we bless the name of the Lord. And also the man of God talked about the death of your brother in the family. Yes, I lost my senior cousin about 3 weeks ago, which it was a very painful death to us. And then, bless God, he was a brother which I love so much from deep of my heart. And then the man of God mentioned about his death today, which the prophecy is still true. Do you believe that this prophecy has brought breakthrough and deliverance into your house and into your family? Yes, I believe the prophecy has breakthrough to my house and to my family in the mighty name of Jesus. Amen. We thank God for your life, and we want to encourage you that it's not enough to receive this message of prophecy. Now you should continue to follow Jesus Christ along the way, to make his word your rule and his grace your principle in all you do, in Jesus' name. Amen. Thank you. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.
confirmations of those who receive prophetic messages during the service today. So, Madam, you're welcome. Please tell us your name and where you're from. Emmanuel. God is with us. My name is Ta Modestina Fu. I'm from Cameroon, from Bamenda precisely. I'm 23 years old. And what was the message of prophecy that the man of God gave you during the service today? The man of God said there is a lady in the crowd. She is epileptic. I confirm that to be true because I have never known I was epileptic until I met this sweetheart of mine, a pastor in Cameroon, and he is epileptic. He never bothered to tell me. So he never bothered to tell me. I went to his house and I discovered a medical report. So as me and him has been meeting, I know I had it because I've been in my business side. Sometimes I just collapse. I've never been collapsing before. So I've never been collapsing before. I used to fall. So you mean that you actually met a man who is a pastor in Cameroon who you discovered had epilepsy because you saw in his house the medical report confirming that he had epilepsy, and you witnessed him having epileptic attacks. And that you said after meeting him, you also discovered that you were also suffering from epilepsy, that you noticed in your business you kept falling down and having epileptic attacks. Is that right? Yes, that is true. I'm happy the man of God finally locates me because even in the night, I had a vision that the man of God was delivering me from this. And I'm so happy. I thank God that finally my case is settled. I thank God. We thank God for your life, and we want to believe and encourage you that now you've received this prophetic message exposing the root cause of the problem and delivering you in Jesus' name, that now you've been delivered by Christ's word. You should continue to be ruled by that word and make that word the standard for your life in Jesus' name. Amen. Thank you, Jesus. Father, thank you. Thank you, Jesus.
Where you come from? My name is Mrs. Maureen Elendo, and I'm from Nigeria, Abia State, but I reside in Lome, Togo. And can you tell us, what was the message of prophecy you received today from Prophet TB Joshua? The man of God called my case out that there is a woman here that was booked for operation, that she should come out. So I ran out because I was booked for operation, and I decided to come to Synagogue Church of All Nations before going for the operation to see what God can do for me. And by the grace of God, a man of God located me and delivered me. So what was the operation that you were booked for before coming here? I was booked for a multiple fibroid that made my stomach to be very big, swollen and painful most of the time. So the operation was booked this week, but I decided to cancel the operation and come for deliverance first before going back. So I thank God that I am delivered. So you mean that because of multiple fibroids inside your stomach, that is why your stomach is swollen like this, and the doctors recommended that you go for an operation, is that right? Yes, yes, because my natural stomach is nothing like this. It's the fibroid that got my stomach swollen, because it's multiple. Because it's multiple fibroid, that is why my stomach is very big now. So, do you believe this message of prophecy has brought deliverance into your life? Yes, I believe, because immediately the man of God prayed for me and touched me. The whole pain, because I always have back pain, lung pains, and everyday pain. So immediately he touched me, the whole pain just disappeared, and I felt light, and I believe that I'm free. In Jesus' name. We thank God for your life, and we know that as your case has been detected by the Spirit of God, we know that truly healing has come into your life today through this prophetic message. And we want to encourage you to continue to keep your trust on God alone, in Jesus' name. Amen. Thank you, Jesus. I'm delivered. Thank you, Jesus.
Bonjour, nous souhaitons la bienvenue à la synagogue Église de toutes les nations. Nous venons tout juste de terminer le service du dimanche, ici en direct, et nous avons été bénis par 2 messages. Le message de l'homme de Dieu, le prophète Tibi Joshua, et aussi un message de l'évangéliste Yetunde. Je vais commencer par vous lire le message du prophète Tibi Joshua, intitulé « Que l'amour guide ». L'homme de Dieu dit que durant les témoignages, il écoutait certains d'entre eux. L'Esprit du Seigneur l'a conduit à l'autocollant « Que l'amour guide ». Dans 1 Jean, chapitre 4, versets 7 à 9, et 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 13, comme texte de référence qui dit « La foi ne peut fonctionner sans l'amour ». Que l'amour guide. Si nous le mettons sur l'autocollant pour vous, qu'est-ce que cela veut dire ? 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13 dit que l'amour est la plus grande de toutes les choses. Si donc l'amour est le plus grand, que faut-il d'autre? Si l'amour est le plus grand, cela signifie sans amour, rien ne peut fonctionner. Votre attitude ne peut pas fonctionner. Si l'amour est le plus grand, sans amour, rien ne peut fonctionner, peu importe la qualité que vous avez. Cela signifie, si vous riez sans amour, vous riez sans Dieu. Quand nous rions d'amour et de foi, Dieu aime. Lorsque vous priez en amour et en foi, Dieu prie. Quand vous prêchez dans l'amour et la foi, c'est Dieu qui prêche. Chacun qui aime est né de Dieu, quand l'amour est Dieu et Dieu est amour. Quiconque aime est né de Dieu. Ne pas marcher dans l'amour peut presque fermer notre manche spirituelle avec le Seigneur. Quand je dis « laissez l'amour guider », vous devriez comprendre ce dont je parle. L'amour est la force qui met tout en œuvre. Votre bonté, votre gentillesse, votre humilité, votre foi, votre obéissance. Sans amour, votre volonté, votre bonté seront en sommeil. Sans amour, votre gentillesse, votre fidélité resteront dormantes. L'amour les fait travailler. Sans amour, vous riez de vous-même, vous riez de Dieu. L'amour regarde autour pour voir ce qui est dans le besoin. Vous avez besoin de l'amour de Dieu. L'amour regarde autour de soi pour savoir qui est malade. Que pouvons-nous faire pour aider? Comment l'amour guidera-t-il? Ne pas marcher dans l'amour peut presque fermer notre marche spirituelle avec le Seigneur en raison du processus. Des gens comme moi qui sont encore vivants aujourd'hui. Je suis silencieux, c'est le processus. Prenez votre temps, ne vous précipitez pas. Ce processus commencera un jour. Ce n'est pas encore fini. C'est juste une question de temps. Beaucoup d'entre vous, chaque fois que quelqu'un vous dupe, personne ne peut vous tromper et s'en aller. C'est juste une question de temps. Le problème que beaucoup d'entre vous avez est en raison d'un mauvais processus. Ce n'est pas trop tard. Vous pouvez recommencer. Si vous avez pris un mauvais processus, vous pouvez recommencer à nouveau. Si vous suivez le mauvais processus et que vous avez apprécié, le temps approche. Si vous suivez le processus de Dieu, votre avenir est lumineux. Travaillez comme si tout dépend de vous et priez comme si tout dépend de Dieu. Nous ne savons pas comment prier. Le Saint-Esprit prie. Écoutons la voix de Dieu. Le monde a besoin de voir notre unité et notre amour pour l'un et l'autre. L'amour de Dieu. Et comme il a répété plein de fois, et je répète encore une fois, le monde a besoin de voir notre unité et notre amour pour l'un et l'autre. Que Dieu vous bénisse, continuez, que l'amour puisse vous guider. Donc maintenant, je vais vous lire le message de l'évangéliste Yetunde intitulé « Une vie de contentement ». En tant que chrétien, on nous instruit de demander la sagesse, la guérison et la bénédiction. Parce que Dieu habite dans nos cœurs par la foi, nous devons demander avec foi sans hésiter. En d'autres termes, la foi est le cœur d'un croyant, pas son esprit ou son corps. La Bible dit que les hommes avaient faim de sagesse et de connaissance. Jésus-Christ a enseigné pendant des heures parce que notre personnalité, nos corps et tout ce qui nous concerne sont la conception de l'Esprit Saint. Et tout ce qui est un don de Dieu fait partie de sa nature divine. Peu importe la situation que vous pourriez traverser, vous devez avoir la place dans votre cœur pour bénir Dieu. En d'autres termes, pleurer ne doit pas empêcher de semer et d'adorer Dieu. Rappelez-vous, regardez la vie,
Ces tempêtes et les adversités d'un point de vue humain est un piège du diable. Dieu nous a déjà bénis avec toutes les bénédictions spirituelles que nous pouvons obtenir sur cette terre. Comme référence, Éphésiens chapitre 1, verset 3. Demandez à Job, dans Job chapitre 2, verset 10, et il vous dira qu'en tant que vrais chrétiens et croyants, nous devons adorer Dieu même quand il s'éloigne, et lui honorer par la soumission volontaire, parce que ce qui advient de nous aujourd'hui dépend de combien nous appliquons Dieu dans nos affaires. Dans 1 Timothée chapitre 6, versets 6 à 10, les êtres humains ont toujours besoin d'une chose ou d'une autre parce que leurs besoins sont illimités. Tout le monde n'est pas vraiment content de sa vie. Souvent nous sommes insatisfaits et cherchons pour plus de ce que nous n'avons pas. Cherchons à être plus de ce que nous sommes. Ce n'est pas notre simple vœu pieux qui apporte une vie satisfaite. Et ce n'est pas l'œuvre de justice que nous avons accomplie qui nous amène à une vie heureuse. Personne ne peut se contenter sans Dieu. Le problème que vous avez maintenant est ce que vous ne vivez pas une vie comblée, une vie de contentement. Il y a des gens qui ont de l'argent, une position et jouissent de leur vie, mais ils n'ont pas de contentement. Cela prouve que vous ne pouvez pas être positionné devant Dieu parce que la sagesse dans le sens pratique de la capacité ne peut garantir l'avenir que vous souhaitez. Une vie satisfaite voit au-delà de la position.